Da sind wir wieder. Und nach einer kleinen Toilettenpause geht es wieder weiter. In der letzten Folge haben wir die Drinklings beendet mit Nanbasan und wir wollten ja unsere Waffen upgraden. Ich habe Geld abgehoben, weil wir nicht genug Geld dabei hatten. Und ja, jetzt stehen wir hier im Yakuza Hauptquartier. Aus Versehen, weil ich beim Taxifahren mich verdrückt habe. So, und reden wir jetzt über diesen Arsch mit der Sonnenbrille? Ja, in dieser Folge tun wir das. Ach ja, der heißt, glaube ich, Narasaki, ne? Solche arroganten Pisser gehören einfach dazu. Lass es nicht an dich ran. Du hast leicht reden. Ich war bereit, in den Krieg zu ziehen. Ha. Schön, dich auf meiner Seite zu haben. Das ist also das Hauptquartier des Dojo-Clans, ha? Also, war, meine ich. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Verrückt. Das erinnert mich an das Parlamentsgebäude. Da waren wir in der Grundschule mal bei einem Ausflug. Ah. Du willst sagen, ein Yakuza-Hauptquartier sieht aus wie das japanische Parlament? Ein gewagter Vergleich. Hey, das sollte keine Andeutung sein. Geht mir nur eben einfach so. Sie wirken beide so repräsentativ. Hauptsache, dir ist klar, dass das hier kein Schulausflug ist, Süße. Sorry, bin abgeschweift. Ebina wartet wahrscheinlich im Konferenzraum auf uns. Der liegt oben. Hey, das ist dein Revier. Geh einfach voraus. Oh ja. Ziemlich große Vase. Fällt euch was daran auf? Oh, was machst du jetzt? Eine Schätzung, Kiryu-san? Okay, dann nenn uns mal eine Zahl. No. Ha? Oh, nein, ich dachte, die kann man im Notfall vielleicht gebrauchen. Was soll das denn für ein Notfall sein? Alte Gewohnheit. Wenn ich hier war, ging es immer zur Sache, weißt du? Hoho. Hinter jeder Ecke lauert die Gefahr. Du hast es immer noch drauf, Kiryu-san. War das ein Kompliment? Mhm. Ah. Die haben sich gut um sie gekümmert. Und das sind ziemlich teure Blumen. Hoho. Woran erkennst du das? Wir haben im Club auch so kleine Arrangements. Aber so viel könnten wir nie ausgeben. Ha, ich wusste gar nicht, dass du Blumen magst, Kiryu-san. Überrascht mich ehrlich gesagt. No. Naja, ich dachte, das wäre eine gute Deckung, falls die anfangen zu schießen. Okay, doch keine Überraschung. Du denkst immer einen Schritt voraus. Beeindruckend. Ich hab hier so ein paar Fragen. Als wir die Vase begutachtet haben, dachte er, die ist gut für Notfall. Hier ist es gut, sich in Deckung zu gehen. Was zum Geier geht hier gleich ab? Remember, stretching is important. Wow, der Saal ist ja riesig. Der ist für Bankett und sowas gedacht, oder? Naja, ich kenne jetzt auch nicht alle Details, aber hier wurden die Begräbnisfeiern für einige Oyabuns abgehalten. Oh. Ach ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ist die Stimmung recht gewichtig. Ja, ich weiß von mindestens zwei. Wobei das eine ja ein Fake war. Was? Ein Fake? Wir haben das Begräbnis eines Oyabun gefaked? Ja. Davon habe ich ja auch gehört. Ich weiß, im Tojo-Clan gab es immer viele Intrigen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit gehen. Mann, jetzt muss ich mehr wissen. Erzählst du uns die Geschichte später? Ha, vielleicht. Mal sehen. Oh ja. Komm, erzähl die. Bitte. Bitte, ich will sie hören. Wir werden die zwar nochmal spielen, wir werden es nochmal sehen und so, aber ich würde unglaublich gerne davon nochmal hören. Aber das Hauptquartier hat für Kiryu sehr, sehr große Bedeutung und sehr viele Erinnerungen. Kiryu-san, du warst doch früher der Oyabun des Tojo-Clans, oder? Ah, nur sehr kurz. Bin bald ausgestiegen. Also eine sehr kurze Amtszeit, was? Hast du für einen Grund?
Wenn es da um die Yakuza geht, ist da euer buntes Totschuhglanz doch die Creme de la Creme, oder? Höher geht es nicht. Ho ho. Ja, das habe ich mich auch Right. gefragt. Ah, sicher. Als ich jünger war, habe ich schon von einem Leben mit viel Geld geträumt. Aber dann, naja, habe ich etwas gefunden, was viel wichtiger ist. Ob das die richtige Entscheidung war, ist schwer zu sagen. Ach so, bereust du es denn? Ich weiß es nicht. Excuse me. Weißt du, auch wenn die Vergangenheit dich belastet. Oh ja, ja. Ja, sorry. Ich bin müde vom Sport. Eieiei. Du hast ja noch die Gegenwart. Du musst nur daran glauben, dass du bisher die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Nein, schon. Und es ist auch gar nicht gesagt, dass die heutige Situation dadurch entstanden ist. Ernsthaft. Und hey, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, ich bin hier. Okay? Ich habe sogar geholfen, Ichibans erstes Date zu organisieren. Freundschaftliche Ratschläge sind meine Spezialität. Würde das nicht das Gegenteil beweisen? Danke. Wenn es mal soweit ist, behalte ich das mal im Hinterkopf. Naja, das Date war ein Desaster. Ich weiß nicht, ob das so für die Sprechenden war. Huh. Hübsches Gemälde. Weißt du irgendwas darüber, Kiryu-san? No. Nee. Keine Oh, Ahnung. wow. Das ist ein berühmtes Werk von Motar van Egmond aus den Niederlanden. Angeblich wurde er von Rembrandt beeinflusst, auch wenn er überwiegend Landschaftsgemälde gemalt hat. Huh? Sarchan, bist du jetzt Kunsthistorikerin oder was? Naja, die Gäste reden über so gut wie alles mit einem. Oh. In meinem Beruf braucht man gutes I Allgemeinwissen. see. Ist jedenfalls ziemlich beeindruckend. Light as a feather. Alter, wird bald Zeit, sich hinzulegen, oder? Interessant. Ja, da hat jemand wirklich Geschmack. Kiryu-san. Kiryu-san, war das Ding früher auch schon hier? Alter, ich will es nicht hoffen. Von Daigo würde ich mehr erwarten. Andererseits könnte ihn das auch irgendwie ansprechen. Das Ding hing immer da. Ernsthaft? Jedenfalls soweit ich mich entsinnen kann. Was ist das für ein Bücherregal? Wer weiß, vielleicht wollen sie einfach belesen wirken. Naja, wenn das so ist, sollten sie das da nicht loswerden? Yes. Stimmt ja. Ich finde es krass, dass ich mich hier wieder ein bisschen bewegen kann und erkunden kann. In irgendeinem Teil konnte ich das auch. Ich weiß noch nicht mehr in welchen. Ist das der Konferenzraum? Nein. No. Nein, ich will nur kurz in Erinnerung Excuse me. schwelgen. Müssen ja besondere Erinnerungen sein. Naja. Ich bin mal durch die Scheibe da gesprungen. Mhm. Ich hätte nicht fragen sollen. Alter, wie geil. No problem so far. Da wären wir. Wisst ihr, bei unserem letzten Gespräch dachte ich wirklich, wir könnten Ebina vielleicht vertrauen. It's you. Da war die Lage anders. Seid einfach vorsichtig. Genau.
Well now, maybe I should have led you here after all. I was starting to think you got lost. Shut your mouth. Nee, ich habe mich nur If I umgeschaut. needed you around, I'd have said so. The Tojo clan's 4th chairman. I can only assume you don't care much for what we've done with the place. However, you should know this building was all but left to rot. We took it upon ourselves to restore it. I take it you're Ebina? I am. And I presume you're familiar with Sawashiro-san? Yeah. Although, I've never seen him with the same pin twice. You're supposed to be behind bars. But I see that's not the case. I'm flattered you've heard of me. It's quite an honor, Kiryu-san. Go on. Take a seat. Kiryu-san? I can only hope you're willing to talk. But maybe you ought to find a different chair first. What? Excuse you? That chair belongs to the head of the Tojo clan, and no one else. Take my word for it. A lot of blood's been spilled over just a chance to sit where you are now. Maybe you don't mean any offense, but you're not even close to earning that spot. And I'll be damned if I play along. Bastard. Wow. You better watch your fucking words! It's all right, Narasaki. Captain. This was to be expected. In fact, I'd want nothing less from a man of his stature. Let's try this again. War das ein Test? Please, make yourself comfortable. Now then, shall we get started, Kiryu-san? Alter. I see the Seiryu clan's grown quite big. With all the Yakuza left behind, it's no surprise. And your goal is to help them along? Yes. As I'm sure you're aware, the civilian world is far from forgiving to our kind. Okay, but what about all those people who were able to make it, yet you pulled them right back in? Sunhee here has plenty of data to back that up. Perhaps that data's oversimplified. There's rarely, if ever, a smooth transition back to society. What a Yakuza needs more than anything is structure, stability, and the means to make a living. So for them to join our clan is a temporary measure on that road to rehabilitation. Want to know what else I hear? That you're moving operations to Hawaii. You have keen ears. Queen of the Komi Jewel, indeed. At any rate, you could say we're blessed to have a business partner there. Business partner? Not sure if you would know, Kiryu-san. Our biggest source of income right now is storing waste that can't be disposed of. However, I can't take any credit for that idea. Someone else had thought it up, and they'd been doing it in Hawaii long before I met them. That would be Palekana, a local religious group. What? Ach du Heilige. Ich They're hab's also geahnt. the ones who helped Akane-san escape to Hawaii 40 years ago. I take it you've already heard of them. Ja, Strange, schön, dass du da bist. You could say that. If I can step back a moment. I needed Sawashiro's reputation in order to set the second great dissolution into motion. And while he was still behind bars, he confided in me one of his deepest regrets. That was, of course, about Akane-san. As such, the more I learned, the more interest I developed in the group that brought her to safety. And as I dug deeper, I learned about their waste management business. There's a special island Palekana owns where they run a facility. Ja. Is that where Palekana stores its garbage? That's right. And when I reached out to them, they were extremely generous with their knowledge. They understood our objective as cleansing the sins of society.
and even offered to take in former Yakuza on our behalf. So you're saying all the fresh new faces in the Seiryu clan are getting sent to Nelly Island? Correct. Everything that's happening in our Yokohama warehouse is simply a precursor to that. Right now, our joint venture with Polycana is our top priority. But I thought Nelly Island was sacred to them. I hear only a select few of their followers are allowed to set foot there. Yet you plan to dump your Yakuza on their shores? I see you've done your homework. But yes, we've already worked out the details together. Besides, all our men will be doing is transporting the cargo by sea and unloading it off the boat. As it were, they'd hardly be leaving footprints in the sand. A far cry from desecrating their holy land, wouldn't you say? Polycana understands this as well. Never guessed religion and the underworld would ever go hand in hand. Aside from that, why'd you send Kasuga over to Hawaii? I sent Ichi to Hawaii for one thing. To reunite with Akane-san, who said she wanted to meet him. So whatever becomes of it, it's got nothing to do with the Seiryu clan. Sawashiro, are you aware of what's happening to Akane-san right now? What do you mean? She's being hunted down by gangsters, all on Polycana's orders. But their real target is the girl she has with her. And if they're caught, they won't make it out alive. Impossible. Is that true, what you just said? I take it neither of you knew? I can assure you we did our due diligence in researching them. After all, they're integral to the Second Great Dissolution. So you're saying we're making this up? I'm saying flinging words at each other would be pointless. Do you have any proof you can show us? Well... That said, this is coming from none other than Kiryu-san. We don't mean to make light of that. How about you give us some time? We'll look into Polycana once again. What would you do if Polycana turns out just like what I told you? I'd rather not make any speculations at the moment. As the Tojo clan 4th chairman, I'm sure you, of all people, understand the weight of a Yakuza's words. I see. And if that's your stance, I think we're done here. Thank you for the visit, and for the valuable information. Perhaps when things settle down, we can treat you to dinner. Yeah. Let's hope that's possible. Ich habe ein ungutes Gefühl. Also ich weiß nicht, was auf Nelly Island abgeht, aber da geht ziemlich viel Scheiß ab anscheinend. Die Insel ist nicht so heilig, wie man denkt. Well, we sure showed their asses. Can't believe you got Sawashiro acting on his best behavior. Seriously. And even though we were deep in Yakuza territory, I didn't feel scared one bit. I don't know. Doesn't feel like we got much out of it. No? But didn't we at least learn that the Seiryu clan's connected to Polycana? Right. But we're still left to wonder whether Ebina really knows what Bryce is up to. Guess we'll just have to wait and see. I suppose. By the way, you think up anything else for the bucket list? You didn't forget about it, did you? No, I remember. And you know what? Maybe it's because I haven't been to HQ in a while. But I just thought of something important. Oh, what is it? Well, it might not be the fun activity you were thinking. But I want to pay my respects. To some people who were close to me. You know, I think that's terrific. Mind if we come along? I'd be grateful if you did. Might get a little gloomy without some company. I'm happy to hear you think of us that way. We'll do everything we can to support you, Kiryu-san. I know you will. Thanks. Then let's go. I trust you know the way? Yeah, let's catch a taxi. Oh. Villa etwa?
Yuki-chan besuchen, beziehungsweise ihr Grab. Vielleicht hat das Grab von seinem Bruder. I'm ready. Alter, ich krieg Gänsehaut. Alter, come on. They didn't stand a chance. So, jetzt wollen wir mal. Wow! Als Host können wir auch noch mal ordentlich zulegen. Nice. Ich brauche einen Metallschläger. Krass. Aber wir könnten's. Nice. Erhöht die MP-Kosten von Skills, erhöht Skill-Schaden. Moment, dann brauchen wir aber mehr MP-Absorption. So. Nice. Alter. Krass. So, dann schauen wir mal. Geil.
und wo kriege ich jetzt einen Metallschläger her? Na, schauen wir mal. So, hier haben wir. Dann haben wir hier unten. Und es wird bald Zeit wieder für den nächsten Cut. I actually slept well last night. I'm ready. It's over! Pretty bold. Well, let's get started. It's over! We should relish this moment. I'm good. I'm not a loser. So. Here we go. You're gonna You're going to regret this. Alter. try and stop me. Okay, jetzt haut's rein. Nice. You have a winner. You picked. Sehr schön. Oh. Jetzt wird's schön. Say, does Jungi Han have any hobbies? What made you think of that? I mean, I just can't imagine him casually passing the time with anything, you know? Oh, well, he's definitely pretty curious. Maybe you should ask him yourself. I wouldn't want to answer for him. Oh man, now I'm the curious one. I will say, I think he's been watching a lot of videos online lately. Well, that's pretty normal, right? He likes those ones where people wrap rubber bands around watermelons till they explode. I take that back. Poor guy must be tired. We ought to bring him a watermelon one of these days. Show me what you got. It's over. I haven't been warmed up yet. Nice. Sag mal. Geht doch. Nimm das doch mit. Gerade so ein Mumbooster sogar. The fuck?
I'm fine. Think I'll enjoy this. Allow me. Here. You're going to regret this. Yeah? Now we're talking. Try and stop. Take this. Here we go. Harder You there, picked bud. I'm ready. It's over! Try harder. Pretty bold of you. They Heute gleich mal mitnehmen und dann geht's hier los. Muhaha. Bring it on! Follow my lead. You're going to regret this. Want some? Get serious. Now we're talking. try and stop me. I won't hold back. Harder You there, picked bud. the wrong opponent. Okay. Alter, mit der Waffe ändert sich so einiges hier. Also die Drinklings haben echt was gebracht, weil wir haben jetzt echt die Waffen bekommen, die wir halt eben upgraden können auf die höchsten. Und haben ja quasi gerade gefühlt so die stärksten Waffen, die wir kriegen können. Zum Teil. Es sei denn, in den Dungeons gibt es vielleicht nochmal stärkere Waffen, was ich mir vielleicht vorstellen könnte. Schauen wir mal. Psycho, mind if I ask you something? Oh, really? Sure, go right ahead. Is something bothering you, Sunhee? Do I have a ramen lover's face? Ramen lover? I've noticed lately whenever I go to the salon, whoever's there hands me guidebooks for local ramen spots. You know, when they give you something to read while you wait. The other girls get fashion magazines, but me, ramen. When you first met me, Psycho, did you think, this woman must be crazy for ramen? No, honestly, I just thought your sunglasses were kind of obnoxious. Oh, well, that's fine. Oh, is it? I've just been feeling really self-conscious about this lately. Are you sure it's not a coincidence? Am I just paranoid, you think? I don't know. I should go back to the salon. See if it happens again. I'll report back to you. Yeah. Good idea. Is that really a good enough reason to book a salon appointment? Think I'll enjoy this. Allow me. You're going to regret this. No begging for mercy now. Hope you're ready. You're weak. Here we go. I'm on a roll. Easy. Waste of time. And that's the end of it.
French food we had at this one place a while back was fantastic. Oh, must be nice to be filthy rich and eat like that whenever you want. Oh, yeah? You sound jealous. Well, who wouldn't be? I definitely am. Though I bet I'd probably get pretty fat eating out all the time. So, maybe I am jealous, but it's not like I think less of myself or anything. This old-timer I knew once told me something I've kept to heart ever since. And what's that? The rich pay for my social, so who's really coming out on top? How about that? A man's got a point. It's me. Oh, brother. Nicht nur die Reichen. Selbst die Armen unter den Arbeitern. Und wir werden hier einen Cut machen. Ach komm, den machen wir später. In der nächsten Folge machen wir mal die Aufwartung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Und im Stream nicht abhauen, es geht gleich weiter. In diesem Sinne, bis gleich. Ciao.